coming to celebrate the work of the Mothers Union with us. So we are so grateful. Let's give the clergy and the choir a clap. Najua kati yenu ni wageni na labda mimi hamunifahamu, mnaniona mara ya kwanza. Mimi naitwa Waweru. Nampenda Yesu ambaye ni mwokozi wa maisha yangu. Aliniokoa nikiwa kijana wa secondary school 1977 na amekuwa mwaminifu kwangu, ametembea na mimi na amenibariki na mambo tofauti tofauti katika wokovu. Mke wangu ambaye ametoka kidogo ndiye alikuwa anaita majina, na tumebarikiwa na watoto wawili, na kati ya hao watoto wawili wasichana nao wametuletea wanaume wawili, na kati ya wao wametuletea wajukuu. Tuna wajukuu 3. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema. Kwa ajili ya muda nataka kuingia kwenye neno la Mungu, na kwa sababu nitataja mistari tofauti tofauti, nitakuuliza kama wewe hupenda kusoma Biblia na kulielewa, utachukua kalamu na karatasi. So the clergy spouses, I forgot that you are also there, but because most of you are in the Mothers Union, we want to say thank you to you. Na Jumamosi iliyopita niliongea na wanaume, ingawa pia niliongea na akina mama. Nikawakumbusha wanaume habari ya mzee anaitwa Manoa. Manoa alikuwa nani? Alikuwa baba yake Samson. Mara nyingi tunajua tu mambo ya Samson, but we forget that he came from a family. Alitoka kwa jamii, and the head of that family was a man called Manoa. And you take away home men, nikawaambia kama vile Manoa alivyofanya, alivyojulishwa na mkewe ya kwamba watapata mtoto, msikilize wake zenu. Sawa sawa? Wakiwaongelesha. Lakini msiwasikilize tu, you go and consult God. You get a confirmation from God on whatever they have asked you to say or to do. Yes, mpate stamp kutoka kwa Mungu. Leo ningetaka kuongea na wamama, na wamama nataka kuongea nanyi kwa upendo wa Mungu. Biblia inatuambia mwanamke aliumbwa awe nani? Msaidizi. So a woman is the helper to a man. So who is usually helpless, the woman or the man? You men, you are so helpless that you need a helper. Yes. And most of the ladies who are here, who are married with a husband, some of them, their husbands have gone to be with the Lord. Others have had issues and they have had to separate, divorce. The others who are still single, but God created you as a helper. I don't believe everything and anything I read in the newspaper. Yes, sometimes they even write about me, and I don't believe what they say about me. But this week on Wednesday, I came across one of the national newspapers. The national newspapers are usually the Nation and the Standard. And I came across a write-up by a man called Josiah Wasonga, who was writing about parenting. Katika zile zinaitwa magazine, zile ziko huko ndani. Nafikiri it was either the Nation or the Standard. I will leave you to go and look for one of them. And he had a topic on parenting where he asked, did you marry Abigail or did you marry Jezebel? Alikuwa imeandikwa kwa gazeti. Ulioa Abigail au ulioa Jezebel? And he continued to say, they were meant to be 2 types of wives of a hustler. Hustler ni mambo yanajulikana siku hizi, but you have to be careful when you use them. So the 2 are meant to be types of wives, aina ya wake, to a hustler, with Abigail
who can save a man's business and his life, she is a helpmeet. Ni Wasoga alikuwa anasema hivyo. Abigail anaweza kuokoa biashara ya mwanaume na pia anaweza kuokoa maisha yake. So she is a helpmeet. Halafu akasema, the latter, Jezebel, can make a king lose his crown, lose his head or kingdom. Listen to this. She is hell personified. Hey, ati Jezebel anaweza kufanya mfalme crown yake ikapotea, kichwa chake kikapotea, na hata ufalme wake ukaisha. Eti yeye ni mfano wa hell ukifanywa mwanadamu. And he continued to say, woe unto a man if he does not make use of his helpmeet, as this is a precious resource brought by God. If a man has a helpmeet, his hustle will prosper, because this person comes configured with favor and fortune. Ole wake mwanaume ambaye hapati nafasi ya kusaidiwa na msaidizi wake, kwa sababu huyu msaidizi ametoka kwa Mungu, na anaweza amekuja akiwa ametayarishwa kukuletea favor. What is favor in Swahili? Kibali, asante, and fortune. Na fortune, heri njema au baraka. Kwa hivyo ninyi kina mama ni watu wa muhimu sana. Unaweza kuinua mtu na unaweza kufanya nini? And he finished by saying, the quotation ended actually there. But then, when I read this story, I was reminded that God created the woman to be a helper for man, because men are weak and they are helpless without a woman. Kuna rafiki yangu, sitasema anaitwa nani, na akitembea kama anatembea bila mke wake anaitwa Ruth. Yeye anasema mimi naitwa fulani, and today I am ruthless. Women, you are helpers. And a helper is a companion, not a competitor. Their wives, instead of becoming companions, they become competitors. Wanashidana na waume zao. A companion is one who walks alongside you. Yule anayetembea pamoja na wewe. Si nyuma yako, you walk alongside. Mnatembea pamoja ukimsaidia. This was God's plan. However, this seems to have changed from the fall of man. Wakati Adamu na Eva walipofanya dhambi, walipoasi Mungu, mambo yalibadilika. Na yamebadilika kiasi mpaka sasa bado haieleweki. I quoted this to the ladies last Sunday when we were having their rehearsal. A philosopher, if he is a philosopher, called Sigmund Freud. Wale ambao wanasoma psychology, they study things to do with Sigmund Freud. And Sigmund Freud alisema hivi, katika research yake, katika utafiti wake, the greatest question that I have not been able to answer is, he answered all the other questions, but there was one great question which he was not able to answer. What was the question? What does a woman want? Women, what do you want? Ni mara ngapi wewe umeulizwa na mume wako, unataka nini sasa? Wangapi waliulizwa leo asubuhi? Usinue mkono. And he continued to say,
Men crack their brains trying to figure out women. Vichwa vya wanaume vinakavujika wakijaribu kufikiria how they are going to deal with women. But they will never completely understand women. Perhaps they should even never. And I was asking the ladies, do you yourselves understand yourselves? Are you sure? You understand yourself? Some are saying yes, some are saying no. And God had this in mind when He created men to be forever driven to solve the mystery of women, but to be unsolved mystery. Wanaume wanajitahidi kuelewa wake zao, kuelewa wanawake, but it is a mystery, ni siri ambayo haiwezi kutambulika. I don't think that God intended that we understand women. I think He intended us to walk with them, to love them, and to respect them. Why do I say this? Listen to this story. Kuna mwanamume walikwenda kwa walk in the park na mke wake. Na katika walk yao in the park wakakosana. You know, people misunderstand each other on petty things. So wakaanza kukorofishana wakiwa kwa park. Bahati mbaya kukatokea wild dog, hawa mbwa ambao wanakimbia huku na kule. And by the way, in that newspaper I was reading, there was also a story on how to deal with a wild dog. Go and read it. So mwanamume alipoona mbwa ametoka, anataka kuwauma yeye na mke wake, akainua mke wake akijitahidi kumprotect. Nayo mbwa ikashangaa kwa nini huyu mwanaume ameunyunua mke wake. Baadaye ikaenda shughuli zake. Huyu jamaa akaweka mke wake chini. Can you see somebody is already laughing? Maybe they know what I want to say. Sasa badala ya mama kuappreciate, kushukuru mume wake kwa kumuokoa, alimwambia, unajua huko kwetu watu walikuwa wanainua mawe wakiona mbwa wa mwitu wanamrushia. Najua ulikuwa umeniinua ukifikiri mimi ni mawe unitupe kwa mbwa. Proverbs chapter 12 that was read to us very well. Whoever loves instruction, whoever loves direction, loves knowledge. But he who hates correction is stupid. And a good man obtains favor from the Lord. But the wicked, their intentions will be known, and they are condemned. A man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Then he goes on to say in verses 4, a wife of noble character is what? Her husband's crown. But she who causes shame, but she who is a disgrace, a wife who is a disgrace, is like rottenness in his bones. Mwanamke ambaye ni mwenye hekima, mwanamke ambaye anamheshimu mume wake, yeye ni taji kwa mume wake. Kwa hivyo crown ambayo inawekwa, watu wakiona mwanaume jinsi alivyo, wanajua amepambwa. Na amepambwa na nani? Na mke wake. I don't know what sort of a wife you are. Are you a wife of noble character? Do you have an excellent life? And as I was looking at these writings of Solomon, I got some very shocking things that he says to women.
By the way, how many women did Solomon have? Yes, thank you. He had 1,000. What he did with the 1,000 women, he had 300 wives and 700 concubines. How many days are there in a year? 365 days. Did he manage to go around all the 1,000 wives? Maybe he did. You know, Solomon was a hefty guy. Alikuwa kijamaa kikubwa. Kuna jamaa wa huko kwetu alikuwa anaitwa Kukudeja, na yeye alijitahidi tu. Alikuwa na wangapi? Alikuwa na 47. So labda Solomon alikuwa na mwanamke wa breakfast na wa lunch na wa supper. Sijui kama aliwajua wote. Listen to what he says in Proverbs 21 verses 9. Better to dwell in a corner of a house top. Afadhali kuishi huko kwa roof ya nyumba, huko kwa kona, ukipigwa na baridi na mvua, than in a house shared with a contentious woman. Kuliko kuishi na mwanamke mgomvi kwa nyumba. Na mimi nashangaa alipenda wanawake hivyo na vile alivyokuwa anasubuka. And as if that was not enough, in verses 19 of that Proverb 21, better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. Afadhali kwenda kuishi huko jangwani kuliko kuishi na mwanamke mgomvi. An argumentative wife, an argumentative woman, complaining. As I was checking this, I came across an English word, very interesting, cantankerous woman. Cantankerous, cantankerous woman, a woman who is grumpy. Ninyi tumewaigiza kwa Mother's Union. What sort of a wife are you? What sort of a member will be? Wewe utakuwa mwanamke wa namna gani? Shida tulizo nazo katika ulimwengu zilikuja kwa ajili ya wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva. Na kama mwanafunzi wa Biblia, mimi hujiuliza maswali mengi. Shida ilikuwa ya Adam au ilikuwa ya Hawa? Ilikuwa ya nani? Wote wawili. Mimi huwa na maswali mawili najiuliza. Kwa sababu Mungu ndiye aliumba Adam, alimpatia instructions ni mti gani wa kukula na ni mti gani wa kutokula. Who are better communicators, men or women? Women or men? Kwa sababu ninyi ndio mko wengi ndio mnasema hivyo. Kwa hivyo shida ilitokea labda kwa communications. Adam akakosa kumweleza mke wake ni mti upi wa kula na ni upi wa kutokula. Or alternatively, because women are better communicators, nyoka alipokuja akamuuliza, eti Mungu alisema msije mkala mti yoyote. In their communication, akasema Mungu alisema tusije tukala mti huu na tusije tukafanya nini? Tukaugusa. We should not even touch it. Mungu hakuwa amesema hivyo, na uende usome Biblia. Mungu alisema usile, lakini mambo ya kugusa sijui ilitoka wapi. Sijui ni kwa sababu mambo ya kugusa ni ya feelings na kufeel wanawake wanataka kuguswa, ndio wakaleta hiyo maneno. I taught it this way, I taught it that way.
akaongeza. Na mimi hujiuliza, wakati haya yalikuwa yanatokea, Adam alikuwa wapi? Adam, where are you? Adam, where were you? Mwanamume mnakuaga wapi? Unajua hata mke wa Manoa alipotembelewa na malaika, Manoa hakuwa, alikuwa mung'etho aking'ethia. Let's give him the benefit of doubt. Nafikiri alikuwa hapo. Au hamfikiri alikuwa hapo? Alikuwa hapo. Lakini mazungumzo yakiendelea kati ya nyoka na mwanamke, nil by mouth, hakuwa anasema. Na niliuliza hawa wamama wakati walihaswa, how many times do you speak to your husbands? Na yeye amenyamaza. I know I sometimes talk about the brain-sex difference, that the brain of a man, the logical side, which is the left, has to tell the right side what to say. And that is why when you tell a man something before he answers, he says, you see, au anarudia kile wewe umesema. Nipatie simu. Nataka twende. Wanaume msio mnanyamaza. Consult Mungu haraka na upeane jibu. Lakini na ninyi wa mama, nanyi Mungu awasaidie. Sikiliza. Proverbs 27 verses 15. Proverbs 27 verses 15. The continual dripping on a very rainy day, and who? And a contentious woman are alike. Kuna ile mvua inaitwa ya manyunyunyunyunyunyu hivi. Inaendelea kunyesha, hainyeshi popo ikaisha, kukakauka, watu wakaenda nje wakafanya kazi. Inaendelea tu nyinyi. Eti hiyo mvua na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Sio mimi ninasema, ni Biblia inasema. Ni vizuri ujiulize wewe mama. In verse 16 he says, whoever restrains her restrains the wind and grasps oil with his right hand. Anayezuia mwanamke wa aina hiyo ni kujaribu anazuia upepo. Sijui kama kuna upepo unapita. Kuna upepo. Si ujaribu kushika upepo. Jaribu kuushika. Umeushika? Eti mwanamke mgomvi kumzuia ni kama kujaribu kushika upepo. Na akasema ni kama kujaribu kushika mafuta. Mafuta yakitiririka, ukiyaweka kwa mkono hauwezi kuishika. Labda ile ya zamani ilikuwa inaitwa ya kibo au ya cowboy. Siku hizi hakuna hizo mafuta. Au ile ilikuwa inaitwa ya ghee. Ile siku hizi iko ni hii ya liquid. Kuzuia mwanamke mgomvi ni hivyo. Na mimi nikajiuliza mara nyingi, Suleiman alikuwa anaonea wanawake au ni vile alikuwa ame-experience? Nasikia mwanaume mmoja akisema ni experience. Akina mama wa St. Mark's Westlands wamekariri proverb Mithali chapter 31. A wife of
Noble character who can fight. Mwanamke wa aina gani? What is noble character in Swahili? Mumelala. Kwa Kiswahili anaitwa nini? Hamsomaki Biblia ya Kiswahili? Proverbs 31 verses 10. Sorry, Veronica, unasema? Kiswahili kimerahisisha sana, kinasema tu mwanamke mwema. Lakini Kizungu kina uzito, noble character. Kizungu cha siku hizi kinasema excellent. Mado, kwa Kiswahili, kwa Kijaluo, a wife of noble character anaitwa nini kwa Kijaluo? Sema hata hujawahi kuona Biblia ya Kijaluo wewe. Charles, kwa Kikuyu anaitwa mwanamke wa namna gani? Mutumia? Gadha maana yake ni nini? Ni huyo mwanamke ambaye ni mwanamke excellent. Kwa kweli ndio Adam na Hawa waaguke. Paulo pahali pengine amesema mwanamke ndiye alidanganywa. Na katika udanganyifu ulio katika ulimwengu, walio wepesi wa kudanganywa huwa wanawake. Some few years back kulikuwa na vikundi vya money laundering. Zingine zilikuwa zinaitwa desi, zingine zilikuwa zinaitwa nini? Mlisahau? Pyramid schemes mmesahau? Research iliyofanyika ilionyesha majority ya watu waliodanganywa na pyramid schemes ilikuwa nani? Kwa nini? Wangapi walidanganywa kwa hiyo pyramid scheme? Msiinue mikono yenu. Mmeinua, msiinue. Yes. Na wengine wenu hata mlikosana na uume zenu. Akikwambia hii kitu achana nayo. Si kitu cha kusema hapa kwa pulpit. Lakini hata mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika Shakahola. Inasemekana majority ya wale ambao walikufa na majority ya wale ambao wako hospitali wakiwa wamelemewa ni kina nani? Ni wamama. Kwa nini? What is happening? Ni nini kina mama? Katika story ya Adam na Hawa, mimi husema hivi. Labda Adam alijaribu kumwambia Hawa, usikule hii tunda. Don't eat it. Naye mama akamuuliza, ni nini wewe? Niki wewe utakula utalala njaa wewe. Unagojea nini? Na unajifanya wewe ndio mkubwa hapa. Wewe ni mwanaume kweli? Na mwanaume akisikia anadharauliwa na mwanamke, they just give in. In the course of our premarital counseling, I don't know with the other clergy, God's plan for marriage is a pure man and a pure lady to be married. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini wengi huingia kwa ndoa wakiwa wameonana kimwili, wamefanya ngono. Na in the course of premarital counseling that sometimes we experience,
Ukiuliza kama mmeshaonana, what happened? Ni nini? Hamungegojea, si true love waits. Unasikia mwanaume alitembelewa na msichana. Na alipotembelewa akaingia jikoni akaanza kupika. Na nyumba si yake. Hajaolewa. Amemfulia nguo. Na hawajaoana. Na amepika chai. Na nyumba haijakuwa yake. Na hata wameanza kuketi pamoja. Na ameanza kumgusa kifua, sweetie, unajua mimi nakupenda. Hata nini. Nao wanaume kwa sababu wana sheria inaitwa sheria ya fisi, watho wahiti. Namba 7. Kedo kiodeku. Eti kile kitu kimepatikana, haitakiwi upoteze wakati. So anapita na yeye. Baadaye anakuja kujiuliza, ni nini nilifanya? Hii imesubua wanaume. Wakati mwingine hata wachungaji ambao hawajaoa hawezi kugojea. Na ni mama alikuja akaanza kuleta majaribu. Na washukuru kina mama ambao mmeigizwa Mother's Union. Kwa sababu tuliongea na ninyi, nikawaambia ukija hapa mbele yangu ikiwa una nguo ambayo kitambaa kiliisha, mimi sitakusalimia. Simjipigie makofi. Na nikawaambia kanisa la Kianglikana kule Uingereza 1880 ndilo lilianzisha mambo ya kikundi cha wamama wa Kikristo, Mary Sumner. Ilipokuja hapa Kenya, wale watukutendeleza mko, tukutendeleza Yesu. Tukutendeleza. Hawako. Kuna dada pale. Sijui kama ni wa Mother's Union. Umeingia Mother's Union? Asante. Mother's Union ilipokuja hapa, watu kutendeleza hawakuipenda, maana waliamini ya kwamba Yesu hakugawanyika. Alikuwa anatembea tu na umati mwingi. Na wengine including my mother hata hawakuingia kwa Mother's Union. Hata hawakuwa wanasema Mother's Union, walikuwa wanasema Nyamweria, ile mnyama. Mpaka baadaye walipoona nuru ya mambo mazuri ya Mother's Union. Na tunashukuru Mungu kwamba wamama, wasichana ambao wamefikisha umri unaofaa kuingia kwa Mother's Union, wanapenda kuingia kwa Mother's Union. Wa PCA wakajua kumbe kuna siri hapa sisi hatujui. Wakaanza kuiga Waanglikana kwa Mother's Union. Ukitembea huko kijijini, kama kuna mama amekufa katika kijiji na ni wa Mother's Union, ni wa PCA, unaona wamevanya nini? Wamevaa kitambaa, wamevaa nguo yao. Waliiba siri kwenu ninyi Waanglikana. Wakatoliki pia ya wa PCA inaitwa nini? Inaitwa Women's Guild. Wakatoliki nao wakasema hatutaachwa nyuma. Nao wakaanza yao. Inaitwa nini? SOA maana yake ni nini? Catholic? Asante. Na hata Orthodox siku hizi wako nayo. Hata ile ya kupigana mpaka Yesu arudi bado iko. Ni gani hiyo? Mbona wewe unacheka? Ni hurano na degatigano. Watu wapigane mpaka Yesu afanye nini? Hata wao wako na Mother's Union. So what am I trying to say to you? Wamama mnaweza kuwa mfano mzuri kwa dunia. Na niliwaambia wale wamama mlikuwa hapa. Sitaki kufanya drama nilizofanya. Lakini niliwaambia wamama, wasichana wetu
siku hizi wanavaa nguo hazieleweki. Na nikatoa mfano wa vile niliingia kwa ndege, nikakuta msichana mzungu amevaa, mliniambia inaitwa nini? Hoodie. Mliniambia inaitwa hoodie. Na saa hiyo joto iko kali sana. Anajaribu kuvuruta tumikono, anashika hapa hivi. Na kwa sababu sasa alikuwa aondoke ndio mimi nipite tukiwa na mke wangu ndio tuketi. Aliposimama nikashindwa. Is this a man or is this a lady? Kube amevaa kama boxer ya wanaume. Mliniambia inaitwa nini? Hotpot. Nikashindwa jamani, na imefika hapa Kenya kwa wasichana wenu. Na nguo zingine zile mnaona wamama wanavaa. Why do you women allow yourselves to become sexual objects? Why can't you dress properly? Na nikakumbushwa na one of the archdeacons, one of the marketing policies is the wrapping of the item that is to be sold. Ukienda supermarket ukute mkate umeraruka, utaununua. Na ukiona umetengenezwa vizuri, ukiona chocolate imetengenezeka vizuri, si utaichukua? Kwa nini mnachukuaga hiyo ambayo imefungwa vizuri na ile ambayo imeraruka mnaacha? If truly a woman wants to sell herself to the public, uko kama huo mkate au chocolate, ukienda ukijiexpose, everybody and anybody anakuona. Who will be interested in you? Labda mwanaume mwenda wazimu. I know that is too hard for you, but you need to tell your daughters that way. Men respect women who respect themselves. Na wewe mama huwezi kumwambia msichana wako avae vizuri kama wewe mwenyewe hauvai vizuri. Unavaa nguo tight, inaonyesha jiografia yako. Si uende uonyeshe mume wako. Na kama huna, basi wewe uende ujionyeshe mwenyewe, uchukue kioo, uweke huku na uweke ingine huku na uweke ingine huku, fanya catwalk kwa room. Yes. A woman is a man's helper. But not every man ni yule ambaye ni mume wako. Tafadhali wa mama, msaidie watoto wetu. Hizo nguo wanazozitumia, jinsi mlivyoigwa. Na tumeimba hapa, na muige nani? Mama yule. Mama yupi? Mariamu. Yes, na leo ni siku ya Mariamu. Nataka kumalizia na mambo mawili tuliosomewa katika somo la pili. In Philippians chapter 4, verses 2 and 3, there are some two distinguished ladies in the church at Philippi who are mentioned. And these two ladies were actually leaders. Walikuwa viongozi. But they were quarreling. Walikuwa hawasikizani. Huko nimetoka wanasema wanawake wawili ni kama nini? Nyungu mbili za urogi. That's what they say. Na mimi hushangaa na wanaume wanajua hivyo, na hatosheki na yule uko naye, anaenda analeta mwingine. In actual fact, hata mimi hushangaa na ninyi wanaume, unaona mwanaume amedivorce mke wake, badala basi akae hivyo vile Paulo anasema, anaenda analeta mwingine. There is a saying that says to marry once is noble. To marry twice is madness.
to marry at that time is foolishness. These two ladies, one was called Euodias. Now Euodias in Greek means prosperous journey, safari yenye mafanikio. And the other one was called Syntyche. Pole dada yetu alipata shida ya kupronounce hilo neno. Na Syntyche au Kigiriki ilikuwa Syntyche, means to meet with or a pleasant acquaintance. Yani unakutana na mtu anakupendeza. But in as much as hawa wamama wawili walikuwa na majina mazuri, they did not live to their names. Euodias became odious, O-D-I-O-U-S. She became hateful and she became unpleasant. Syntyche became soon touchy, oversensitive emotions, upset and easily irritated. With all respect to you ladies, but you know you are usually very emotional. Anything and everything can make you very emotional. And you can become hateful. You can even become unpleasant. Mama anafurahi mtoto wake anataka kuoa kijana wake. Akishaoa, msichana amekuja na amekaa huko siku moja siku mbili, anaanza kumchukia, anamhate, anamchukia. Niliwaambia wanaume, wakati Abraham alipoahidiwa mtoto na Mungu, wakakaa 15 years bila mtoto. Abraham alikutwa na mke wake, akamwambia lala na huyu msichana wa kazi tupate mtoto, na akakubali Abraham. Wadho wa Hiti namba 7. Baadaye huyu msichana alipopata mtoto akaanza kudharau boss wake. What did Sarah say? Fukuza huyu, chase her away. She became very unpleasant. Wewe umekuwa ukisukuma mtoto wako aoe. Kama alioa mwanamke mbaya, that is his choice. Wewe unaigilia nini? Wewe uliigiliwa na your mother-in-law. Kwa nini unamuingilia? Si uache wao waendelee. Why do you become oversensitive? You become oversensitive even on matters of the church. Wakati tulikuwa angalia mambo yenu ndio muingie kwa Mothers Union, kuna wengine tulisema ya kwamba wagoje. Unasikia mama anasema, kwani hiyo uniform ndio itanipeleka biguni? Achana nayo. Badala ya kunyenyekea na kusema asante, nimesikia, Mungu anisaidie. Don't be oversensitive on matters of God. Don't be oversensitive and irrational and emotional to your husbands. Ukiwa hiyo mvua ya aina hiyo, kutakuwa na shida. These two ladies created disharmony in the team. And Paul said that they need to be sorted out. Paul did not ask them to act uniformly, but to be of the same mind. The choir who are here, they know what harmony is. Singing in harmony does not mean singing in unison, isn't it? True or false? You don't sing with one sound, but it is taking the different voices, the bass, the tenor, the soprano, and the alto. And when they sing with those, kuna vitu kama hizo ninasema au nina create mambo yangu. Tunasikia hiyo ni ile kwaya inayosifika ya St. Stephen's. Players in a game must play in different positions, but as a team. Kwa football kuna mtu anaitwa forward, anaitwa center forward. Kuna mwingine anaitwa defense. Mwingine anaitwa nini? Kumbe wa mama mnajua mpira. That is how it is. Even in your family.
When Paul talks about submitting to one another, he goes on to say, wives, submit to your husbands. And wives, you are to love and husbands, you are to love your wives, not the other way around. There are no two husbands in the house. And there are no two wives in the house. But I usually say this. Sometimes, in a homestead, the hen crows louder than the cock. Mwera anawika kuliko jogoo. Hello? Munanisikia? Mwera anawika. Wagapi kwao wanasikiaga mwera? Mwera ni yule kuku wa kike. Akiwika, kuku kuku. There should be no squabbling. Wamama, mumeingia Mothers Union ili mwe mfano mwema. Ebu chukueni programs zenu na muangalie huo wimbo wa wakina mama. Simameni muibe verse 3 and verse 4. Roho zetu ziwe safi na mawazo yetu yawe mema, maneno na matendo yawe mfano kwa watoto, ili walelewe vema tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa nini? Ndio mwisho tuwe na furaha. Tuanze pamoja. Verse 3. Roho zetu ziwe safi na mawazo yetu mema, na maneno na matendo yawe mfano kwa watoto, ili waelewe vema tangu mwanzo wa maisha, mwisho tuwe na furaha ya kuona wana wetu wamepata sifa njema na kufanya kazi nzuri, na mbingu litukusifu sisi na watoto wetu, na mbingu litukusifu sisi na watoto wetu. Na tuombe tukiwa tumesimama.